Hello everybody. Hello everyone. Today we are going to discuss in a detail about global pressure belts. In this video, we are going to answer why does it rain all year at the equator? Why the largest desert is located around 30-degree latitude? Why are polar regions cold and dry? The answer for these all questions are hidden in one power system which is called global pressure belts. Stay with me and in the next few minutes you will understand the invisible engine that controls Earth's climate. Barattoota video kana keessatti har'a waa'ee global pressure beltii ilaalla. Videoon kun barattoota baay'eedhaan kan hawwamaa turee fi kan eegamu waan ta'eedhaaf gaaffii fi fedhii keessan irratti hundaa'ee har'a qabadhee isiniidhaaf dhiyaadheera. Kanaaf gaaffileen kanneen akka naannoo equatoriitti roobni waggaa guutuu maaliif jiraataa? Naannoo digirii laatituudii 30 irratti gammoojjiiwwan maaliif argamu? Naannoon poolaarii maaliif gogaa fi dilalla'aa ta'ee kan jedhuudhaaf gaaffii okataa akkasiidhaaf global pressure belt kan jedhuun deebii arganna. Kanaafuu ana waliin turuun daqiiqaawwan muraasa gara fuulduraatti waliin turu keessatti dhimmoota hedduu waa'ee global pressure beltii akka hubattan abdiin qaba. Fedhii fi hawwii keessan eegee afaan Oromoodhaan isiniif akkan hojjedhu karaa keessaa ijoolleen amala toleessaan na gaggaafachaa turtan waan jirtaniidhaaf anis isiniin yaada keessan diduu isinirraa ala ta'uun safuu Oromummaa cabsuu ta'e waan natti mul'ateedhaaf yaada keessanii fi fedhii keessan eegee afaan Oromoodhaanii fi Ingiliffaadhaan iccitii global pressure beltii isiniif ibsuudhaaf dhiyaadheera. Hojii boonsaa akka kanaa nuyi ijoolleen Oromoo hojjennu bira dhaabbattanii utubuudhaanii fi hojii keenya guddisuudhaan addunyaa biraan gahuu kan dandeessan isini. Utubuun share, like, comment gochuudhaan namoota hedduu bira akka gahu gochuudhaan VPN banuudhaan viidiyoon ani gadhiisu daqiiqaa 20 fi daqiiqaa 15 akka daawwattan isin yaadachiisa. Question number 1. Which of the following is the primary cause of the equatorial low pressure belts? Kanneen armaan gadii keessaa sababni ijoo uumamuu equatorial low pressure beltii maali? A. The convergence of polar easterlies. B. Intense heating and rising of warm air. C. The sinking cold air from subtropical regions. D. Earth's revolution around the sun. The answer is B. The equatorial region receives nearly vertical sun rays. This intense heating causes air to expand and become lighter and also rises. This helps to create low pressure. Naannoon equatorii aduu irraa ifa sirrii kallattii sirriidhaan argata. Kun ammoo qilleensa ho'iinsa qabu akka uumamu ta'a. Qilleensi ho'aan hamma isaatiin ni salphata. Kanaafis ni dhifama. Qilleensi ho'aan dhifame kun ol ka'uudhaan lafa irratti low pressure yookaan dhiibbaa xiqqaa uumaa jechuudha. Why A is not the answer? Because polar easterlies operate near the poles, not at the equator. Polar easterliin naannoo pooliitti, naannoo digirii 90tti malee naannoo equatoriitti miti. C is also not the answer. Sinking air creates high pressure, not low pressure. Qilleensi ulfaatina qabaatee gara lafaatti gadi dhidhimu high pressure qaba malee low pressure yookaan dhiibbaa xiqqaa hin qabu. Kanaaf caan deebiin ta'u. Daanis deebiin ta'u. Why? Because Earth's revolution causes seasons, not daily pressure belt. Marsaan lafaa gara aduutti taasistu waqtiilee uumuudhaaf ta'a malee daily pressure belt uumuudhaaf hin ta'u. Kanaaf deebiin hin ta'u jechuudha daan. Question number 2. The subtropical high pressure belt around 30-degree latitude is mainly formed due to subtropical high pressure beltiin naannoo digirii 30 hemisfeera kaabaa fi kibbaa akkamitti uumama? A. By the rising equatorial air that cools and sinks. B. The convergence of westerlies and trade winds. C. The direct vertical sun rays. D. Melting of a polar ice. The answer is A. Air rises at the equator and spreads polewards. These tend to cool the wind, becomes dense and sink at around 30-degree latitude. And this also helps to form high pressure. Qilleensi equatorii irraa ol ka'ee gara digirii 30 erga deemee booda maal ta'a? Ni qabbanaa. Qabbanaa'uu isaa irraa kan ka'e hammi isaa ulfaataa ta'a. Ulfaatina isaa irraa kan ka'e immoo gadi bu'a, gadi kufaa jechuudha. Sinking. Kun ammoo high pressure yookaan dhiibbaa guddaa uuma. Kanaaf deebii kan ta'u barattoota
Aadha jechuudha. The rising equatorial air that cools and sinks causes the subtropical high pressure belt around 30 degree latitude is formed. Why B is not the answer? Because the convergence creates low pressure, not high pressure. Walqibuun qilleensota dhiibbaa xiqqaa uuma malee dhiibbaa qilleensaa guddaan uumu caanis deebiin ta'u. Because vertical rays occur at the equator. Kallattiidhaan ifuun ifa aduu naannoo equator irratti sirriirra sammuutiini malee naannoo poolaarii irratti miti jechuudha. Kanaaf caan deebiin ta'u. D is not the answer because polar ice melting does not form subtropical highs. Question number 3. Why are major deserts commonly found near 30 north and south? Gammoojjiiwwan gurguddoon maaliif digirii 30 hemisfeera kaabaa fi kibbaa irratti argamu? A. The regions receive maximum rainfall. No. B. Cold ocean currents dominate. C. Descending dry air suppresses cloud formation. D. Polar winds directly influences them. No, the answer is C. Sinking air in a subtropical highs prevents condensation and rainfall. This leading to dry desert conditions. So C is the correct answer, but A, B, and D are not the answer. Why? Because qilleensi gadi bu'u gogaa waan ta'uudhaaf duumessi akka hin uumamne taasisa. Roobnis akka hin roobne jechuudha. Kanaaf gammoojjummaan ni uumama jechuudha. So A, B, and D are not the answer. Question number 4. The subpolar low pressure belt forms mainly due to sababni subpolar low pressure beltiin naannoo digirii 90 irratti uumamu maal? A. Strong surface heating. B. Convergence of warm and cold air masses. C. Sinking polar air. D. Coriolis force alone. The answer is B. At around 60 degree north and south, warm westerlies meet cold polar easterlies. The warm air start to rise over cold air. This creates what? Low pressure. So the convergence of warm and cold air masses form the subpolar low pressure belt. Digirii 60 irratti qilleensi ho'aan westerlies jedhamuu fi qilleensi qorraa polar easterlies jedhamu walitti dhufuudhaan wal kibu. Yeroo wal kibanii qilleensi ho'aan ol bololi'uudhaan low pressure beltiin akka uumamuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Question number 5. In the northern hemisphere, moving air is deflected to the right due to gaaffiin kun baay'ee ajaa'ibadha barattoota. Intiransii irratti yeroo baay'ee gaaffii deddeebi'ee dhufudha. Sababni naannoo hemisfeera kaabaa keessatti qilleensi gara mirgaatti jallatuu fi maalidha? A. Due to the gravity. B. Due to the Earth's rotation. C. Due to unequal heating. D. Due to ocean current synthesis. The answer is B. The Coriolis effect caused by Earth's rotation from west to east and deflects moving air to the right in the northern hemisphere. So, Earth's rotation in the northern hemisphere moving air deflected to the right. Lafti kallattii lixaa irraa gara bahaatti yeroo naannoftu qilleensi socho'u gara mirgaatti jallata. Kun immoo Coriolis effect yookaan dhiibbaa Coriolis jedhama jechuudha. Why others A, C and D are not the answer? Because gravity pulls air downward, not sideways. Gravitiin qilleensa gubbaa irraa gara gadiitti dhiiba malee dalga gara cinaatti miti. Kanaaf A deebiin ta'u. C. Unequal heating creates pressure differences. Garaagarummaa dhiibbaa uuma malee Coriolis hin uumu jechuudha. D. Ocean currents do not deflect air directly. Ocean currentiin qilleensa push gochuu jallisuu hin danda'u. Question number 6. Which pressure belt is associated with the doldrums? Kanneen armaan gadii keessaa qilleensi doldramii wajjin wal qabatan kami? A. Polar high. B. Subpolar low. C. Equatorial low. D. Subtropical high. The answer is C. Doldrum refers to calm wind conditions in the equatorial low pressure belt. Doldrum jechuun qabbanaa'aa jechuudha. Kanaafuu naannoo equatorial lowtti argama jechuudha. Doldrums jechuun naannoo qilleensa laafaa fi tasgabbaa'aa ta'e equatorii irratti kan argamudha. Question number 7. Which wind system blows from subtropical highs towards the equatorial low? Gosa qilleensaa kamtu subtropical high irraa gara equatorial lowtti socho'aa jedha gaaffiin keessan. A. Westerlies. B. Trade winds. C. Polar easterlies. D. Monsoon winds. Trade winds moves from high pressure 30 degree latitude to low pressure 0 degree latitude. Trade windin degree 30 irraa gara degree 0tti socho'a. Kun immoo high pressure irraa gara low pressure tti jechuudha. So deebii kan ta'u baadha. Westerlies move towards subpolar lows, not towards the equatorial low. Polar easterlies move from poles to 60 degree, while monsoon winds are a seasonal wind.
So A, C, and D are not the answer. Question number 8. The polar high pressure belt is formed mainly due to polar high pressure in maalin uumamaadha. Gaaffiin keessan kan inni jedhu. A, rising warm air. B, converging winds. C, extremely cold sinking air. D, tropical cyclones, it says. The answer is C. Cold air at the poles becomes what? Dense and sinks down, resulting high pressure. Okay? Naannoo poolaariitti qilleensi baay'ee qabbanaa'aadha. Qabbanaa'uu isaa irraa kan ka'e immoo ulfaataa ta'a. Ulfaatina isaa irraa kan ka'e gadi dhidhima yookiin gadi bu'a. Kanaaf high pressure uumaa jechuudha. Qilleensi ulfaataan gara lafaatti gadi kufa waan ta'eedhaaf dhiibbaa guddaa uumaa kan jedhu sana qabachuu qabdu barattoota. A, B, and D are not the answer. Why? Because rising air creates low pressure. Qilleensi bololi'ee ol ka'u low pressure uuma. Akkuma sira naannoo equatoriitti ilaalle jechuudha. Convergency usually forms low pressure. Ammas wal kibni qilleensotaa low pressure uuma. Cyclones form in low pressure system again. Cyclonikiin immoo eessatti uumama? Naannoo low pressure systemitti uumama. Good. Question number 9. Pressure belt shift northward during. Pressure beltiin gara kaabaatti kan jijjiiramu yoomi? A, December. B, northern hemisphere winter. C, June. D, equinox only. No. Pressure belt shift towards north in June. So in June the sun is overhead in the northern hemisphere. As a result, pressure belt shift northwards. C is the correct answer. Waxabajjiitti aduun hemisfeera kaabaa irratti sirrii sammuu waan oltuudhaaf pressure beltiin gara kaabaatti socho'aa jechuudha. Kanaaf deebii kan ta'u caadha. In December they shift southward. Okay, ji'a muddee keessaa gara hemisfeera kibbaatti gadi buuti. In winter shifts southward again. And also pressure belts are shift gradually, not only during the equinox. Equinox jechuun maal jechuudha? Yeroo itti dheerinni guyyaa fi dheerinni halkanii wal qixa ta'uu jechuudha. Dheerinni guyyaa fi dheerinni halkanii yoom wal qixa ta'aa yoo jettanii waqtii arfaasaa fi waqtii birraati. Yerootti aduun equatorii yeroo isheen jirtu jechuudha. Ji'a sadii birraa kan jennu fulbaana, onkololeessaa fi sadaasa. Akkasumas ji'a sadii arfaasaa kan jennu bitootessa, eebila fi caamsaa jechuudha. Yeroo kanatti equinox wal qixa halkanii fi guyyaatu ta'a. Garuu as keessatti deebiin ta'u. Question number 10. Which pair correctly matches pressure belts and latitudes? Kanneen armaan gadii keessaa tartiiba isa kamtu sirriitti walitti firoomfameedha? A, subtropical high 60 degree. B, subpolar low 30 degree. C, polar high 90 degree. D, equatorial low 45 degrees. The answer is C. Polar high pressure occurs at 90 degree latitude in the poles, which means. But A is, B is, D is not the answer. Why? Subtropical high is found at around 30 degree, not at 16 degree. Subpolar low is around 60 degree, not at 30 degree. And also, equatorial low is around 0 degree, not at 45 degree. The last question, question number 11. If Earth stopped rotating, which would most likely occur? Wow. Osoo lafti naanna'uu dhiistee ta'iin mul'achuu danda'u kanneen armaan gadii keessaa kamii isiniin jedha? A, Coriolis effect would disappear. B, pressure belts would completely vanish. C, deserts would form at the poles. D, trade winds would strengthen. The answer is A. Coriolis effect is caused by the Earth's rotation. Without the rotation of the Earth, there is no wind deflection. Kanaafuu dhiibbaan Coriolisii sababa naanna'uu lafaatiin waan uumamuudhaa fi yoo lafti hin naannofne jallinni qilleensaa yookiin Coriolisii hin jiraatu jechuudha. So A is the correct answer. B, pressure differences from heating would still exist. C is also why not the answer, because desert formation depends on the air circulation, not on the rotation of the Earth. D, trade winds depend on Coriolis force, not on the rotation of the Earth. These all are today's most important content. Staying with Webby 17 official tube is realizing your success.